Alright, so ibihe byiza kuri mwese mukomeza kugenda mutega amatwi ibiganiro byacu bitandukanye aho muherereye hose, haba mu majyaruguru, mu majyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba, ndetse tutibagiwe n'abatwumvira mu mujyi wa Kigali. So ibihe byiza kuri mwese mwakoze subscribe kuri Olives TV show, mukomeza mugenda mukurikirana byinshi tugenda tubagezaho uko bwije nuko bukeye. So kuri uyu munsi wa none rero turongeye turagarutse kuri ya chaîne yacu dukunda. Gusa icyo mbanza kwibutsa mbere na mbere, menya ko wakoze subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo tujye tubashe kubana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi tubashe no gusangira ibyo tuba twaboneye kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube. So kuri uyu munsi wa none rero nkuko mubizi, tumaze iminsi tuganira kuri igitabo cya Julius Caesar cyanditswe na William Shakespeare mu mwaka w'igihumbi 1599. Uyu munsi rero ndagira ngo tugende straight kuba character cyangwa se kuba Kinankuru bagaragara muri iki gitabo, nyuma yuko ejo ku munsi w'ejo twabashe kuba twaganira ku ncamake y'iki gitabo, tumenya ngo ese byagenze bite, ubuzima bwa Caesar n'ubuhe, ese Caesar byaje kurangira bite. Twabonye ko atagize amaherezo meza nyuma yo kugambanirwa n'abasenateri. Kuri uyu munsi wa none rero ndagira ngo tugaruke twongera tureba kuba Kinankuru cyangwa se abantu babashije kuba badufasha mu kugira ngo twumvire inkuru neza bakina mu bikorwa bitandukanye. Turabizi neza ko mwese ndabizi mumaze kumenyera neza kandi muzi icyo ubuyobozi umukaragiti cyari cyo. Kuri uyu munsi wa none rero ndagira ngo tubanze twibande ku bakaragita b'ingenzi bagaragara muri iki gitabo cyacu. So awo mo kamendis and ndizera ko mumeze neza aho muherereye. Reka tugende dutangire. Kinankuru wacu rero mukuru, nkuko mubizi turahera ku Bakinankuru bakuru, tugabura mu byiciro bibiri, hari wo bita antagonist and protagonist. Antagonist na protagonist nibo Bakinankuru bakuru tuba dufite mu ngoro. Protagonist rero mu nkuru ya Julius Caesar niwo bita Brutus, muramuzi cyane kandi muzi ibyo yakoze, kandi twaramurebyeho cyane tureba umumaro we w'umwinkuru. Brutus rero niwe ufatwa nk'umukinnyi mwiza ukinakinira rubanda kandi akina afasha rubanda mu byo bakeneye atirebaho muri rusange. Brutus is the supporter of the Republic who believes strongly in a government guided by the votes of senators. While Brutus loves Caesar as a friend, he opposes the ascension of any single man to the position of dictator, and he fears that Caesar aspires to such power. Brutus ni umwe bagabo bashyigikiraga Repubulika iyobowe cyane n'amahitamo y'abasenateri, kandi Brutus yari inshuti cyane ikunda Caesar, bari inshuti bakundana, ariko ntabwo yemeranyaga nawe, ntabwo yemeraga igitekerezo cy'uko umuntu ashobora kwifata ngo yizamure yishyire hejuru abo umunyagitugu. Nyuma yaho rero yaje gutinya ko Caesar yazaba umunyagitugu koko, nuko ngo bitewe Brutus's inflexible sense of honor makes it easy for the Caesar's enemies to manipulate him into believing that Caesar must die in order to preserve the Republic. Bitewe rero umutima wo gukunda igihugu ndetse no kwiyubaha byaje gutuma byorohera abagambanyi ndetse n'abanzi ba Caesar bashukira Brutus kwinjira mu bugambanyi bwo kwica Caesar, aho yizeraga ko Caesar agomba gupfa kuko nimba ibyo bintu bishobora kuba byarinda Repubulika ya Roma. While other conspirators act out of the envy and rivalry, only Brutus truly believes that Caesar's death will benefit Rome. Abandi bagambanyi bose bakoreshwaga ibyo bakoraga babikorera bashaka guhangana ndetse ibindi bakabikoreshwa n'ishyari, ariko Brutus we yizeraga ko urupfu rwa Caesar ruzagira icyo rufasha Roma, kuko babagarabye biramaje kumvishwa ko Caesar napfa Rome izagira amahoro kandi itazatwarwa igitugu. And like Caesar, Brutus is able to separate completely his public life from his private life. Bitandukanye na Caesar, Brutus we ni umuntu wari ushoboye gutandukanya ubuzima bwe bwite akabutandukanya n'ubuzima bwa leta cyangwa se bw'abaturage muri rusange. Bivuze ngo Brutus ni umuntu ushoboraga kwitangira abaturage bose aterebye ku nyungu ze wenyine, mu gihe Caesar we ari umuntu washoboraga kwirebaho. By giving a priority to the matters of state, he epitomizes Roman virtue. Yemeye gushyira imbere ibyo abaturage bakeneye, nuko aharanira kwimakaza icyo abanyaroma bakwiye gukora cyiza. Torn between his loyalty to Caesar and his allegiances to the state,
Brutus becomes the tragic hero of the play. Bitewe nuko Brutus yemeye guhara ubudahemuka bwe kuri Sezari maze akiyegurira gukorera igihugu na leta muri rusange. Brutus niwe wahindutse intwari ibabaje n'iki gitabo kuko birangira apfuye urupfu rubi kandi ari umuntu wakoraga ibyiza abikorera abaturage. So icyo twumvikanaho rero mu inkuru yacu nuko Brutus niwe mu Kinankuru mukuru dufite as protagonist kuko ariwe tumaze kubona uburyo akinira rubanda kandi he is the tragic hero of the play. And number 2 we have wo bita antagonist cyane birumvikana hano ni Cassius niwe antagonist, uretse ko n'igihe muzasanga bamwe bongeraho na Anthony Mark bakanongeraho na Cesar, ariko mu antagonist mukuru dufite mwahangaha ni Brutus, ni Cassius, andaza kubabwira n'impamvu ituma abandi nabo bagenda bongerwa mwaba ngaba, ariko kuko aba ari umukinnyi umwe ahita aba Brutus. Cassius rero he is a talented general and long time acquaintance of Caesar. Ni umugeneral ufite impano kandi akaba yarakoranye na Caesar igihe kirekire. Cassius dislikes the fact that Caesar has become godlike in the eyes of Romans. Cassius ntabwo yigeze yishimira uburyo Caesar yari amaze guhinduka nk'ikigirwamana cyangwa se afatwa nk'imana mu Banyaroma. His theory leads to Brutus to believe that Caesar has become too powerful and must die. Finally, converting Brutus to his cause by sending him a forged letters claiming that the Roman people supported the death of Caesar. Nyuma rero Cassius yaje gufata Brutus amwinjiza mu bugambanyi, atuma yizera ko ngo Caesar yahindutse umunyembaraga cyane ko ibyo bikwiye gutuma apfa. Nyuma yaho rero Brutus yaje kwinjira mu bugambanyi bwabo, abwinjiramo babinyujije mu kumwoherereza amabaruwa mahimbano agaragaza ko ngo abaturage ba Roma bashyigikiye kandi bishimiye ko Caesar yapfa. Impulsive and nuko ngo Brutus yabashije kwinjira atabitekerejeho cyane, yabashije kwinjira mu bugambanyi ngo, ariko Cassius nawe yibwiraga ko umupango we basi wabashije kuba wageraho, nuko ngo atakaza ubunyangamugayo ndetse n'ubupfura yahoranywe mu Banyaroma bose, biza kurangira apfuye yiyahuye bitewe n'ibyo yari yakoze kandi amaze kumenya ko urugamba yari arimo arwana na Octavius ndetse na Brutus atari buze kurokoka. Nuko nawe yapfuye yiyahuye ubwo yari amaze kubona ko urugamba rugeze ahakomeye cyane. Undi wa gatatu tugomba kurebaho cyane kandi tutakirengagiza uruhare rwe rukomeye mu inkuru yacu, uwo bita Anthony Mark. Anthony Mark he is a friend of Caesar, ni inshuti ya Caesar nk'uko twabibonye. Anthony claims allegiances to Brutus and the conspirators after Caesar's death in order to save his own life. Anthony Mark yavuze ko Brutus ibyo yakoze yabikoreshejwe no gukunda igihugu, ndetse anatangira kubigaragariza abagambanyi nyuma y'urupfu rwa Caesar. Hanyuma ibyo bikora kugira ngo yitabare ubwe. Later, however, when speaking at the funeral oration over Caesar's body, he spectacularly persuades the audience to withdraw its support of Brutus and instead condemn him as a traitor. Ariko nyuma yaje ubwo baba barimo kukiri bavuga ijambo rya nyuma hejuru y'umurambo wa Caesar, yaje gukururira imbaga ya rubanda ayangisha gufasha Brutus nk'umuntu wakoze ibyo yekoraga yizera ko ari gukorera abaturage, ahubwo atangira kumushinja ko ari umugambanyi. Nuko with the tears on his cheeks and Caesar's will in his hand, Anthony engages the masterful rhetoric to stir the crowd to revolt against the conspirators. Nuko afata urupapuro rwari ruriho umurage
atangira no kurira amarira menshi cyane, amarira ashoka menshi ku matama yameze nk'umugezi, ararira cyane, akoresha imvugo yo gukururira rubanda kwigaragambya no kwivumbura ngo bange nde, banga bagambanye. Mwabo bagambanye kandi harimo na Brutus wacu wakoze ibyo atekereza ko yakoze abikorera igihugu. Hanyuma rero ikituma sometimes Anthony Mark niwe bamubarira mu ba antagonists nuko nawe yagakwiye kuba yararebye ko ibyo Brutus yakoze yabikoze abikorera abaturage, agashyira mu gaciro, akareba ko Cesar nawe yari umugambanyi kandi abantu bose yari umunyagitugu kandi abantu bose babizi. Rero kubaha amahitamo ya Brutus wahisemo kwemera kugenza gute kumwica, kabone n'ubwo yari yagenze ute yari yabishukiwe. Ahubwo bitandukanye n'ibyo, we yafashe icyemezo cyo kugenza gute cyo kumukurira kuba umugambanyi, amushinja kuba umugambanyi, ahubwo aza kujya yagaragaza ko yari intwari inyuma, ariko Brutus yamaze gupfa. Ibyo rero bimugaragaza nk'umuntu utarakoreye neza intwari yacu. Urupfu rwa Brutus akenshi barubara ku mutwe wande wa Anthony, bitewe n'uko ari we wakurura imbaga rubanda kwigenza gute kumwirukangaho ndetse no kumumenesha akava mu gihugu, nyuma y'uko ibintu byose byari bizwi ko ibyo yakoze yashutswe, ariko agashukwa yizera ko ari gukorera rubanda. Ariko ibyo byatumye nyuma y'urupfu rwa Brutus uyu mugabo agira imbaraga, abasha no kubona umwanya ukomeye muri Roma, mu gihe iyo Brutus aza kuba akiriho uyu mugabo uriya mwanya atari kuwubona. Urumva rero nawe harimo akantu k'ubugambanyi ndetse no kudakoresha ukuri nk'uko bikwiye, ahubwo agiye yavuga ukuri nyuma ari uko gupfa yamaze kugenza gute, yamaze gupfa. Ibyo nabyo biri mu bintu bituma bakururira Brutus bakururira Mark Anthony kuba umugambanyi. Yego. Hanyuma undi nawe twongera tukabara nka antagonist no bita Julius Caesar. He's a great Roman general and a senator, recently returned to Rome in a triumph after a successful military campaign. Yari umujenerali w'umuroma w'igihangange kandi akaba na senateri wari umaze kugaruka muri Roma nyuma y'igihe gito yari amaze gutsinda intambara. While his good friend Brutus worries that Caesar may aspire the dictatorship over the Roman Republic, Caesar seems to show no such inclination, declining the crown several times. Baratubwira ngo nyuma y'uko agarutse avuye ku rugamba rero inshuti ye bita Brutus yari ifite ubwoba bw'uko Caesar azakoreshwa igitugu atwara abanyaroma, ariko Caesar we ntabwo yashatse kubigaragaza mu buryo bweruye, ahubwo yari yoberanyije, atangira kwanga ikamba inshuro nyinshi zitandukanye, aribwo yamamaye ikamba bari haya kuvuga rupaka akaryanga. Mu by'ukuri we yashaka kwigaragaza ko iryo kamba atarishaka, ariko mu by'ukuri yarishaka, ahubwo mu cyo yashakaga nuko yashaka ko abaturage baza kuri mwiyambikira ubwe. Yet while Caesar may not be enduring power hungry, he does possess his share of flaws. Ariko mu by'ukuri nubwo Julius Caesar ashobora kwigaragaza nk'umuntu utarushonjengeye imbaraga ndetse no kuyobora mu buryo bugaragara, ariko mu by'ukuri nawe hari intege nke yari afite zo gukunda ubuyobozi. He is unable to separate his public life from his private life. Ntabwo yari umuntu ushoboye gutandukanya icyo rubanda bakeneye ndetse we n'icyo akeneye. Yafataga ibyo akaba ari byo ashyira imbere, ibya rubanda akabishyira inyuma. He seduced the populace's increasing idealization and idolization of his image. Yakururiye rubanda kumureba nabi ndetse no gutangira kumutekerereza ibyo adakora. He ignores all omens. Aka kantu tugatindeho. He ignores all omens and the threats against his life, believing himself as an eternal, as the North Star. No kuvuga ngo Brutus yatumye abantu bakomeza kumureba nabi. Julius Caesar yatumye abantu bakomeza kumureba nabi bitewe n'ishusho we yari yarigaragarije ubwe yuko ari umunyagitugu. Hanyuma aza kwirengagiza ibyo bita omens, ibimenyetso byamuburiraga bikamuburira akaga ubuzima bwe bwari burimo. Omens ni biriya bimenyetso kuriya
hazaga umusofiseri akamubwira ati bimeze gutya, akongera akagaruka, umugore bakarota inzozi mu rukiko, akaza umuntu umuzaniye urupapuro rumwereka ibigiye kumubaho, ndetse hari n'undi wabonye ngo intare irimo igenda itondoma ku manywa, ndetse hakaza n'ibindi by'ibihunyira. Ibi byose biri mu bimenyetso byaburiraga Sezari, ariko ntabwo yigeze yitaho kureba ngo ese ibi bintu bisobanuye iki mu byiteho, ahubwo ngo yiyizeraga nk'umuntu ugenza ute, nk'umuntu uzahoraho ameze nk'Imana, yumvaga ari nk'Imana, ibyo ntacyo byamutwara. Izo nizo ntege nke yari afite zo kwiyumva ndetse no kumva ko ubuzima bwe ari nk'ubw'Imana muri rusange. Ubuzima bwe rero bisa naho ari we wizize kwa kundi tuvuga ngo ngo azica umusaza ngo ntagira gute. Ngira turebe ku mugore bita Poshiya. Uyu ni umugore wa Brutus, ndetse akaba n'umukobwa w'umugabo w'Umuroma wari ukomeye cyane, ariko utarigeze uvuga rumwe na Sezari. Poshiya yagaragayeho kuba yari umuntu washakaga kuba umunyamabanga w'umugabo we. Mu by'ukuri aha ngaha birumvikana cyane, umugore aba akwiye kumenya amabanga y'umugabo. Cyane cyane ibi bigaragara mu gihe bwari buke ari ku ijoro rya Ides of March. Uyu mugabo aba conspirators bavuye mu nama, uyu mugabo yararyamye ananirwa gusinzira, akomeza yigaragura, ngo nuko umugore akamubwira ati ariko wambwiye ikibazo ufite n'ikihe byagenze bite, ngo ariko umugabo akanga kumubwira. Urumva nyine umuntu wari umaze kwinjira mu mugambi wo kwica umuntu ntabwo ari gusinzira, kandi kwica mbega ntabwo wari umutima we. Nuko rero umugore akamubwira ati mugabo wanjye mbwira, what is troubling you, ufite ikihe kibazo, byagenze bite? Urumva yashakaga kubona amabanga. Nyuma rero she's upset to find him so reluctant to speak his mind when she finds him troubled. Uyu mugore rero ngo yarakarazwaga nuko uriya umugabo atakundaga kumubwira ibiri mu ntekerezo ze igihe cyose umugabo we yabaga afite ibyago. And Brutus later hears that Portia has killed herself out of the grief that Anthony and Octavius have become so powerful. Brutus rero yaje kumenya ko umugore we Portia yiyahuye, akiyahura bitewe n'agahinda yari afite nyuma y'uko yari amaze kumenya ko bita Anthony na Octavius bamaze kuba abanyayimbaraga. Bamugore yese yiyahuye ko ubuzima bwe bwarangiye. Hanyuma hagaragara undi mukata w'ingenzi cyane muri player bamwita Capronia, Caesar's wife. Capronia invests a great authority in omens and portents. Uyu yari umugore rwose wizereraga cyane mu mbaraga z'ibimenyetso ndetse n'imbuzi. She warns Caesar against going to the Senate on the Ides of March. Yaburiye Sezari ko adakwiye kujya muri Sena kuri munsi Ides of March, kuri wa munsi wa 15 z'ukwezi kwa gatatu. Twari twabivuze ngo uyu munsi niba mushaka mu munsi w'ibirungo. Since she has had terrible nightmares and heard reports of many bad omens, ibyo rero yabikoze abuze umugore kujya muri Senate igihe yagize inzozi zidasanzwe kandi mbi, kandi akumva raporo nyinshi zivuga ku bimenyetso bibi biri kugenda bivugwa ku mugabo we. Nevertheless, Caesar's ambition ultimately causes him to disregard her advice. Ariko bitewe n'uko Cesar we yumvaga ari umuntu urenze ibyo ntacyo byamubwira, ari umuntu ufite imbaraga wigira nk'Imana nk'uko twabibonye hejuru, yumvisha ibyo bintu ntacyo byamutwara, yirengagiza inama y'umugore we. Uyu mugore rero byaje kurangira apfuye nawe, ariko yapfuye nawe yiyahuye bitewe n'uko yari amaze kumenya ko umugabo we yapfuye. Then Octavius is a Caesar's adopted son and appointed successor. Uyu ni umuhungu wari wararezwe na Sezari, kandi nyuma aza gucagurwa cyangwa se aza guhitwamo, aza gutoranywa muri make nk'uzasimbura Sezari. Octavius, who had been traveling abroad, returns after Caesar's death. He then joins with Antony and sets off to fight Cassius and Brutus. Uyu mwana rero Octavius yari amaze imyaka myinshi atembera mu bihugu by'amahanga. Nyuma rero yaje kugaruka nyuma y'urupfu rwa Sezari, ahitamo kwifatanya na Anthony maze barwanya Cassius na Brutus. Anthony tries to control Octavius' movements
but Octavius follows his adopted father's example and emerges as an authoritative figure, paving the way for his eventual seizure of the reins of Roman government. Uyu Antony rero ngo mu rugamba rwose bakoze rwo kurwana yumvaga ashaka kuyobora muvoma zose, cyangwa se yumvaga ko Octavius ari bukore ibyo Antony ashaka akamuyobora muri make, ariko Octavius ntabwo yigeze abikurikiza, ahubwo yakurikije urugero rwa se, yitwara nk'umuyobozi uzayobora kandi agategeka. Ibyo byose abikora nk'uwifuzaga kugira imbaraga kandi akayobora leta ya Roma. Hakurikiraho bitaga Casca. Uyu Casca, he's a public figure opposite to Caesar's rise to power. Uyu ni umwe mu bantu bari bavugaga rikijyana ariko utarashyigikiye ko Caesar agira imbaraga. Casca relates to Cassius and Brutus how Antony offered the crown to the Caesar 3 times and how each time Caesar declined it. Uyu bita Casca rero niwe waje play igitangira ku munsi wa Lupercalia, ubwo Mark Antony, ubwo Cassius na Brutus barimo baganira. Uyu nguyu Casca yaraje atangira kubabwira uburyo Caesar yahawe ikamba inshuro 3 arihawe na Antony, ariko iryo kamba karyangana bw'inshuro nk'izo ngizo. He believes, however, that Caesar is a consummate actor, luring the populace into believing that he has no personal ambition. Kandi uyu Casca akimara kubona ibyo ngo yizeye ko Caesar ari umuntu ushaka kwiyoberanya, ahubwo ashaka kugenza ute, ari umuntu ushaka gukurura rubanda, mu kwizera ko nta yindi gahunda afite yo gukurura ubutegetsi cyangwa se gutwara ubutegetsi cyangwa se ko adashaka kuba umwami. Ibyo ngo yabikoze ubwo yamburaga ikamba inshuro 3. Cicero n'undi mu Kinyankuru nawe ufite bamwita a Roman Senate renowned for his oratorical skills. Uyu ngo yari umuroma y'umusenateri w'umuroma ngo ariko waruzwiho cyane ko kuvugira rubanda ye nk'umuvugizi mbega ku bintu byo kuvuga yari uwa mbere. Cicero speaks at Caesar's triumphal parade. Uyu nguyu yahawe ijambo muri parade yo kwizihiza intsinzi ya Caesar. He later dies in the order of Antony, Octavius and Lepidus. Nyuma rero yaje apfa biturutse ku itegeko rya Mark Antony na Octavius na Lepidus. Aba bagabo uko ari batatu, Antony, Octavius na Lepidus, nibo bari bagize ibyo bita the second triumvirate. Undi mu Kinyankuru dufite hano bamwita Lepidus, the third member of Antony, Octavius and the third member of Antony and Octavius coalition. Uyu ni wenyine bari bafatanyije bari bahuriye ni umunyamuryango wa gatatu mu itsinda rya Antony na Octavius. Though Antony has low opinion of Lepidus, Octavius trusts his loyalty. Nubwo ngo Antony atarazi neza cyangwa atarafite igitekerezo ku bubasha n'ubushobozi bwo kwiga Lepidus, ariko Octavius yaramwizeye kandi yizeye ko ari indahemuka. Dufite undi bita the Sophisaire nawe ntabwo twamwibagirwa cyane kuko yagize uruhare rukomeye cyane mu kuburira Caesar. Uyu a citizen of Rome who accurately predicts Caesar's impending death. Uyu nguyu ni wa muhanuzi cyangwa se uyu numwe mu baturage ba Roma, ariko wabashije guhanura neza urupfu rwa Caesar rwari rurimo rumwegereza. He tells Caesar to be aware of the Ides of March, but is not taken seriously. Yabwiye Caesar ko akwiye kwitondera the Ides of March, ariko ngo ntabwo Caesar yabyitayeho. He didn't take it seriously. Cinna, undi bamwita Cinna, he's one of the conspirators who allies himself with the Brutus and Cassius. Uyu ni mu bagambanyi biyunze kuri Brutus na Cassius. He delivers the famous line liberty, freedom, tyranny is dead after Caesar's assassinated. Nyuma y'urupfu rwa Caesar rero uyu mugabo yagiye akwirakwiza imvugo ndetse n'amagambo yamenyekanye cyane mu baturage. Ubwo Caesar yari amaze gupfa, uyu mugabo yagiye avuga ngo liberty, freedom, tyranny is dead, ngo umudendezo, ubwisanzure, umugome yapfuye. Ibyo ni byo magambo yagiye akwirakwiza mu muhanda. Hakaza undi bita Cinna nawe rero. Undi bita Cinna
uyu nguyu urumva amazina yabo aritiranywa, ariko we ngo ni umusizi wari usanzwe. Uyu Sina yabaye inzirakarengane nyuma yo gukubitwa cyane bikomeye n'abaturage bamwitiranyije n'uriya Sina wo hejuru wagiye gukwirakwiza amagambo. Uyu Sina is an innocent poet who is beaten to death by an angry mob after being mistaken for the conspirator Sina. Uyu baramwitiranyije na Sina wundi nuko arakubitwa kugira aho yapfiriye. His death highlights the chaos and descends over Rome after Caesar is killed. Urupfu rw'uyu mugabo rero ngo rugaragaza icyo bita akajagari n'akavuyo byabaye nyuma y'aho Caesar yari yiciwe. Haza n'undi bita Artemidorus. Artemidorus is a citizen of Rome who is loyal to Caesar. Uyu nguyu ni umuturage wa Roma wagandukiraga Caesar. He attempts to warn Caesar of the assassination plot of the morning of the Ides of March, but it is unsuccessful. Uyu mugabo ngo yagerageje kuburira Caesar kuko tumaze kubona ko yaramugandukiraga cyane, yaramwubahaga kandi yaramukoreraga ari indahemuka kuri we. Uyu niwe wagerageje kumuburira rero kubyerekeranye na gahunda yo kumwica kuri munsi w'igitondo cya Ides of March, ariko ntabwo yabashije kubigeraho. Uriya niwe wazanye ibaruwa. Hazo bita Metellus Simba. Metellus Simba ni a citizen of Rome whose brother was banished by Caesar before the events of the play take place. Uyu muturage rero bita Metellus Simba ni umuturage wa Roma wari ufite umuvandimwe wari waraciwe mu gihugu na Roma mbere y'uko ibikorwa byose bitubona muri play bitangira. Muri make gucibwa kuri uyu mugabo ntabwo umuvandimwe w'uyu mugabo ntabwo bigaragara muri play, ariko bivugwa nk'uko byabaye. He's also one of the conspirators. Uyu yabaye umwe mu bagambanyi. On the Ides of March, he pleads with the Caesar to terminate his brother's banishment, but Caesar refuses, claiming that his opinion is as constant as the northern star. Uyu mugabo bita Metellus Simba ngo mu bagambanyi ku munsi wa Ides of March yaraje imbere ya Caesar maze aramwinginga cyane, amusaba ko umuvandimwe waciwe mu gihugu yagaruka akababarira, ariko Caesar abyanga avuga ko ngo ibitekerezo bye ntabwo bihinduka, ni nk'iby'Imana. Icyo navuze mba nta kivuze ariko naramuciye nuko Caesar yanze gusabye uyu mugabo avuga, and that he trying to change his opinion is as possible as lifting the weight of the Mount Olympus. Kandi arongera avuga ko guhindura icyemezo yafashe ni ibintu bikomeye cyane bidashoboka kuko watera umutoni ku musozi wa Olympus wonze. Niko yakanira ngo ati your brother if nimba namuciye ubwo nuko biri nyine nta gihinduka. Igitekerezo nafashe n'umwanzuro nafashe ni Imana yawufashe, kandi kugira ngo nkwereke ko bidashoboka guhindura igitekerezo cyanjye ni ibintu bidashoboka, nkuko uzi ko guterura umusozi wa Olympus bitashoboka. Haya, tufite undi bita Publius is an elderly senator who participates in Caesar's assassination. Uyu ni umusaza wari ukuze w'umusenateri waje kugira uruhare rukomeye mu kwica Caesar, ariko ngo Cassius encourages him to flee after the assassination because he does not want him to get hurt by the potential angry mob. Cassius yamugiriye inama yo gucika rero nyuma yo kwica Caesar bitewe n'uko ngo atashakaga ko aza kubabazwa n'abaturage bari barakaye cyane. Later, Anthony Mark says that he can be added to the list of conspirators to be executed even though they are related. Nyuma rero Mark Anthony yaje kwemeza ko uriya musaza nawe akwiye kugenza gute kongerwa ku rutonde rw'abagambanyi hanyuma akicwa kabone nubwo bari umuryango. Hazo bitaga Flavius and Muri, a pair of Roman tribunes. Abangaba ni itsinda ry'abantu babiri, Flavius na Muri, itsinda ry'abantu babiri bari baratorewe kuyobora ndetse no kurebera inyungu z'abaturage ba Roma. In the text opening scene, they condemned the plebeians for their frequentness of cheering for Caesar, when once they cheered for Caesar's enemy Pompey. Mu ntangiriro rero ngo dutangira mwibuke neza aba nibo batangiye bashinja abaturage ba Roma ko ari abantu b'indashima
nyuma y'uko bari kwishimira intsinzi ya Cesar yatsinze Pompe mu gihe bahoze ari abayoboke ba Pompe. Baravuga ati rwose umwanzi wanyu arabatsinda, mwarangiza mukemwishimira. They are ultimately punished for removing the decoration from Caesar's statues during Caesar's triumphal parade. Aba bagabo bombi rero ngo baje guhanirwa bitewe nuko batishimiye parade ya Caesar yo kwishimira ko yatsinze Pompe. Byaje kurangira bafashe imitako yari ku gishushanyo cya Caesar cyakiri mu mujyi kinini kimwe cyaro umugore yarose kiva amaraso. Hari imitako yari yashyizwe ku munsi wo gucelebrate intsinzi ya Caesar. Abagabo rero bagiye bakuraho iyo mitako, nyuma baje kubihanirwa bikomeye cyane. Haza undi bita Decius is a member of the conspiracy. Ni umwe mu bagize itsinda ry'abagambanyi. Decius convinces the Caesar that Capronia misinterpreted her dire nightmare, that in fact no danger awaits him at the Senate. Nuvango uyu Decius ni wa mugabo uyu ari mu bagabo baje kureba Caesar mu gitondo. Numva nk'umuntu w'umujenerali ntabwo yagombaga kujya muri Sena wenyine, yagiraga abantu baza kumureba nyine nk'umuyobozi agenda bamurinze. Caesar yarabwiye uyu mugabo inzozi umugore ngo yarose. Uyu mugabo yahinduye umugore wa Caesar umusize mugatereka reka umugore wawe yakubeshye inzozi ntacyo zivuze. Nta kibi kiri gusa kubaho muri Sena. Urumva? Nta kibi kiza kubaho muri Sena, kandi mu by'ukuri ari mu bantu bagenze gute bari bazi umugambi wo kwica Caesar. Yumvishe rero umugore we yarose bimugurira, avuga ati reka nta kibi gihari bino tugende. Niwe waje gufata Caesar mu rugo amujyana. Decius leads Caesar right away into the hands of the conspirators. Uyu mugabo Decius yafashe Caesar aramuyobora aramujyana amushyira mu maboko y'abagambanyi baje no kumwica nyuma. So nuko rero play yacu yagenze, n'abayikozemo ni aba ngaba kandi abayigizemo uruhare ni aba. Ndagushimiye twabanye guhera ku ntangiriro y'iki kiganiro. Reka bashobora kuba subscribe kuri YouTube yacu Muri TV show, like, sharing, kohereza na bagenzi bawe kugira ngo tubashe gusangira ibintu. So I'll be right back mbabwira kuri films ndetse n'ibindi bintu byagaragaye. Thank you so much. Love you all.